Warum, viel Kaffee, nach 70 schaden, kann, solltest, stattdessen fahr. Warum, viel Kaffee, nach 70 deiner Gesundheit schaden, kann und Entfaltung, praktische Alternativen, fit und energiegeladen zu bleiben. Dieses Video bietet verständliche Tipps und hörenswerte Geschichten, dich zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren. Abonniere, like und teile das Video, anderen in den besten Jahren zu helfen. Hast du dich jemals gefragt, ob den tägliches Kaffee-Ritual dir mit zunehmendem Alter vielleicht mehr schadet als nutzt? Stell dir vor, du bist 72, geniert deinen Morgenkaffee und spürst diesen vertrauten Energieschub. Aber was, wenn dies Tass oder 3 deiner Gesundheitsstil und leise schadet? Heute tauchen wir ein in die Frage, warum so viel Kaffee nach 70 problematisch sein kann, und ich sage dir sanft, effektiv why du den Energie aufrechterhalten kannst, ohne Risiken einzugehen. Als jemand, der sich seit Jahren mit Gesundheit und Alten beschäftigt, möchte ich dich mit Sorgfalt und Klarheit begleiten. Lass uns gemeinsam herausfinden, why Kleinwanderungen einen großen Unterschied machen können. Punkt 1. Kaffee kann deinen Schlafstrom mit dem Alter wird der Schlaf empfindlicher. Nach 70 produziert dein Körper weniger Melatonin, das Hormon, das dir hilft, einzuschlafen. Zu viel Kaffee, besonders am Nachmittag, kann das verschlimmen. Koffein bleibt bis zu 8 Stunden in deinem System und blockiert Adenisen, das deinem Körper sorgt, dass es seltsam ausruhen ist. Schlechter Schlaf kann dich müde, vergesslich oder sogar gereist machen, nehmen wir an, 74-jährige pensionierte Lehrerin aus München. Es sei liebe ihren Nachmittagskaffee mit Freunden im Café. Doch es sei bemerkt, dass es sei nachts wach lag und ihr Gedanken kreisen. Nachdem es sei auf ein Tasse am Morgen angestiegen ist, schlief es sei tiefer und wacht erfrischt auf. Wenn du schlecht schlafst, acht darauf, wenn du Kaffee trinkst, und versig, in auf die Zeit via Mittag zu beschränken. Punkt 2. Kaffee kann den Besten im Alter muss den härter arbeiten, und zu viel Koffein kann es antigbeinsbrochen. Kaffee kann den Blutdruck und die Herzfrequenz erhöhen, besonders wenn du empfindlich darauf reagierst. Manche spüren ein Herzrasen oder sogar leicht Schmerzen in der Brust, das kann beängstigend sein, wenn man aber 70 ist. DNK Hans, 71-jährigen aus Hamburg. War ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker und trank 4 Tassen täglich. Doch nach einem Arztbesuch, bei dem ihn leicht öfter Blutdruck festgestellt wurde, wechselte zu einer Tasse am Morgen und trank nachmittags einen beruhigenden Kamillenti. Sein Energielevel blieb stabil, und sein Herz fühlt sich ruhiger an. Acht darauf, wie dein Körper nach Kaffee reagiert, spürst du Unruhe oder ein Flattern. Das kann ein Zeichen sein, weniger zu trinken. Punkt 3. Kaffee kann deinen Magen reagieren mit dem Alter wird unser Verdauungssystem empfindlicher. Die Skirung Kaffee kann die Magenschleimhaut reißen und zu unwohl sein, brennen oder sogar Magengeschwüren führen. Wenn du mehrere Tassen trinkst, besonders auf nüchternen Magen, könntest du dir Problem bereiten. Schau dir Maria an, 76-jährige aus Berlin. Es begann ihren Tag mit 2 starken Espressi, bemerkt aber bald ein Brennen und begonnen. Ihr Empfahl, einen Kaffee durch einen Smoothie mit Hafer und Beeren zu ersetzen. Maria fühlt sich leichter und ihr Magen beruhigt sich. Wenn Kaffee dir Magenschmerzen bereitet, ist es sonst etwas Kleines oder probier sanftige Trunkweikretes. Punkt 4. Kaffee kann den Nacken schwächen was du, das zu viel Kaffee den Nacken schwachen kennt. Koffein kann die Aufnahme von Calcium behinden, was nach 70 besonders wichtig ist, da die Nackendick natürlicherweise abnimmt. Im Lauf der Zeit kann das Risiko für Nackenbruch oder Osteoporose erhöhen, besonders bei Frauen, betrachtet Karen, 73-jährige aus Stuttgart. Es sei liebe ihren Cappuccino, macht sich aber nach dem Haftbruch einer Freundin Sorgen. Am ihr Nacken, es sei begann, calciumreich Mondelmilchinier Angren einzubauen und reduzierte Kaffee auf ein Tass pro Tag. Ihr Nackendick-Tests verbesserten sich, und es sei fühlt sich kräftiger. Aberlich, deinen Kaffee mit calciumreichen Lebensmitteln zu kombinieren oder gelegentlich auf koffeinfreien Kaffee umzusteigen. Punkt 5.
Koffie kann echt Energiebedürfnis überdeckende schnelle Energieschub durch Koffie fühlt sich toll an, aber kann verbergen, was den Körper wirklich braucht, wie ausreichend Wasser, Nahrung oder Ruhe. Nach 70 sind die Signal für Durst oder Müdigkeit oft schwacher, und Koffie kann dies Signal übertönen, denken Peter, 71-jährigen als kein Tiel, trank den ganzen Tag Koffie, Wach zu bleiben, fällt sich. Aber Ben sich gibt, als mit Zitron und Wasser und kleinen Snacks Weinessen anfing, bemerkte, dass sein Energie stabiler war. Versach, für jeden Koffie in Glas Wasser zu trinken, und auf die Bedürfnisse des Körpers, Punkt 6, Alternativen. Die natürlich Energie schenken an Stoff Koffie zu setzen, kannst du sanft, frisch Alternativen ausprobieren, energiegeladen zu bleiben. Kräutertees wie Pfefferminz oder Ingwer sind erfrischend und magenschonend. Smoothies mit Spinat, Bananen und Joghurt geben dir langanhaltende Energie. Selbst in Käsespazieren oder Leichtdehnen kann den Stimmung und Vitalität haben, schau. Die Elisabeth N., 75-jährig aus Frankfurt. Es ersetzt ihren dritten Kaffee durch einen grünen Tee und einen 10-minütigen Morgenspaziergang. Es fällt sich frischer und konzentrierter, ohne den Koffeinabstinenz. Probier eine neue Gewohnheit aus, wie leicht einen Smoothie oder einen beruhigenden Tee und spür, wie es sich anfühlt, Punkt 7. Kleinwanderungen, groß. Wirken du musst Kaffee nicht komplett aufgeben, sei einfach achtsam. Bleib bei 1 bis 2 Tassen frei am Tag, idealerweise zu einer Mahlzeit. Kombiniere ihn mit ausreichend Wasser und nahrhaften Snacks. Mit kleinen Anpassungen schützt du deinen Schlaf, den Hers, deinen Nacken und den Nacken, während du die Freude in deinem Kaffee-Ritual behaltst, betracht Klaas, 71-jährigen aus Dresden, liebe seinen Kaffee, fällt sich aber. Oft Turge, reduzierte auf ein Tass, führt einen täglichen Kräutertee hinzu und begann mit leichtem Yogas, sein Energiesteg, und fällt sich wieder wie selbst. Start dies Watch mit einer kleinen Wilderung an Spür, wie den Körper es dir denkt, das wären es sei, 7 Grund, warum so viel Kaffee nach 70 nicht den frühen sein kennt, und einfach weg, dich fit zu fühlen, überleg einen Moment, wie fühlt sich den Körper nach Kaffee an? Bist du bereit, etwas Neues auszuprobieren, wie einen beruhigenden Tee oder einen Morgenspaziergang? Schreib mir in die Kommentare, was du gelernt hast oder wie du dich fühlst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, gib ihm einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und teile es mit jemandem, der dir im Herzen liegt. Lass uns gemeinsam in unseren besten Jahren weiterhin strahlen.